in the scoring app, I think Shrikant is ready here, and even cameramans are ready. Here's the first ball, full toss delivery batsman grabbing the opportunity to sending that one down to deep cover boundary. Looks like it was a little bit good work then by the fielder in the deep at cover. Just having some foot in that occasion for the last moment when ball is looks like it's going over the roof. Then a good job by the fielder so that batsman completed it 3 runs. A positive start from Ganesh. Straight away, he picked up a 3 runs for the delivery, which is bowled by Ashwath. It's a full toss outside the line of off stump, and batsman picked up a single for that. It's a 3 for that. Bowler Ashwath bowling right arm, left arm over the wicket balls. The batsman drives that one. This time better one. This is better one. That was raining towards a deep cover boundary for 4 runs. Fuzulana JPL boundary straight away coming from the bat of Atul. I think no one there at to play the music DJ to entertain the spectators, because this is a quarter final, and do or die situation matches like this, they need some entertainment for each and every big shots. That was a fantastic shot, beautifully played there by Atul again. Just using that delivery, that was a loose delivery outside the line of off stump, and then getting the placement right. No, exactly, there is no field in the deep cover, sending that one between extra cover, and got a beautiful boundary there. Score jumped into 7 on the board. Left arm round the wicket balls. Batsman looking for the big shot, not quite getting out of the stroke. Small chance of run out there. Instead of hitting the wicket, he is hitting the ground hard there by the mid-on fielder. If it is a direct hit, I think it's all over for Atul. Lucky escape. That's why I said every time batsmen need a little bit luck. That was a key ingredients of success. Luck is needed a little bit. Most probably that 5% of luck required for each and every batsman. This time a bowler asking for caught behind might be. The intention is to that to divert the attention of umpires not to give the wide. But umpire exactly know that that was well within the reach of the batsman. No question of calling a wide. So that score remains on 8. 8 on the board without loss of any wicket. Again, a bowler bowling from the river end. Left arm over the wicket, cuts that one. This time got a protection in the deep cover region, so that batsman have to settle for the single. So that's what is very important for bowler. They need to bowl as your field. Now the bowler quickly realizing that you're not having the field in the deep in the first 2-3 deliveries. The batsman grabbing the opportunity, and then the bowler sending one fielder down to deep cover, so that the previous delivery, the batsman has got a chance to pick up one single for that. 9 without loss of any wicket. Try to walks that one on the side. Half-hearted shot. Surely that ball is pitching outside the line of leg stump. Rajeshwar quickly seeing the line of the delivery. Know exactly that if the ball is pitching outside the line of leg stump, no question of leg before wicket. Leg by call by umpire Rajeshwar. First over completed. And Irvattur Sports Club are really got a good start in the first over itself. They got valuable 10 runs. So please note, both the teams captain, the 7 overs match. 2 overs going to be a power play. Two bowlers suddenly got a chance to bowl at 2 overs. So after winning the toss, Royal Warriors a little bit worried that the strategy not that much of works out, because the 10 runs in the first over always going to be a big score for opposition without losing any wicket. I think it's a good start, and a very good start given by the opening batsmen of Irvattur, Manipal, Ganesh, and then Atul, complementing each other very well. The Ganesh batting on 3 and then 4, and then Atul is also batting on 4. So 10 on the board. Anant, right arm over the wicket, swinging his bat, but not through the line of the delivery. Ball is almost pitching in a good length spot, nowhere near the pitch of the delivery. The batsman tried to swing his bat to the line of the delivery, but couldn't manage to reach that one. Missed it completely. Quite luckily, didn't got any outside edge, and going to be a dotted delivery. Atul again get ready to face the bowling of Anant. Anant bowling, right arm over the wicket. This time batsman tries that and chipping that one just over the infield. One bounce over the rough for 4 runs. Outstanding cricketing stroke, especially the perfect cricketing stroke to play in the power play overs. Up and over.
The width is off or outside the line of off time. As quickly batsman realizing the opportunity to sending that one over the infield. Got that boundary right in a position when playing that shot. Atul, that's very important when you're playing a lofted drive. The front foot is going to be very key. Need to be come to the line of the delivery. Again, this time down to mid-wicket region. Atul lofted that one. This time he's not got didn't got that much of timing behind that lofted stroke, but still managed to get the single for that. With that single scoreboard now moves on to 15 without loss of any wicket. Very good start. Fantastic start here for Irvaturu. I already mentioned Irvaturu might be coming into this quarterfinal as the favorite of winning this match. But Anant again bowling right arm over the wicket. Beautifully bowled. Equal well played there by batsman. Picked up a single directed appeal for an out. They're going for the extra run for the overthrow. Of course, that was a directed, but that will give opportunity for the batsman to grab a more single, and no one back up in that occasion because all the fielders in the mid-on region are almost standing in the edge of the circle. The opportunity for the batsman to complete a couple of runs. 17 without loss of any wicket. Again, Ananta seeming in form the high end. Right arm over the wicket. This time batsman drives that one, but not quite able to beat the fielder. Straight to the hands of Deep Long on. The wicket number, Fuzulona JPL wicket number 1 is back into pavilion of Irvattur Sports Club. DJ. At last, the partnership comes to an end of 17 runs for the first wicket. As the batsman tried to clear the fence, of course, it's a power play over. Batsman looking for some big shot, but is not finding a right gap as he picks up a fielder down at deep long on. And wicket number 1, the wicket of Ganesh is back into pavilion. He's contributed 6 runs and he's back into pavilion. Replacing him is the new batsman Satish Kamath. He is in non-strike Gazan and powerfully driven down to mid-off. Good piece of fielding there by the fielder. Very good commitment, and there is no chance of any run. So over number 2 completed. Successful over from Anand there. He picked up a wicket of Ganesh in that over. But still we can see that Irvattur Sports Club, they got a very good score on the board. After completion of 2 overs, 17 for the loss of 1 wicket. 8.5 runs per over. Run rate progressing here for Irvattur Manipal. Of course, this is not an easy journey for both the teams because they need to be, if you wanted to be in the quarterfinal, they need to perform very well in the league matches. And both the teams has performed very well in the league as Irvattur becomes a topper in the group A. And Royal Warriors becomes the number 2 place in the group B. And that's considering the performance in the league matches. Irvattur certainly they came into this match as a favorite, but history is history. The present is present. It's just sometimes history certainly will going to give a lot of confidence for you, but all that we need to see that how well they managed to handle the pressure when you're playing the knockout matches. Of course, there was a little bit excuse the mistakes in the league matches, but here in the knockout, there will be no excuse at all. The full toss delivery as a batsman, Satish going after the ball, but not, oh, they got a boundary there. Not that much of a good piece of fielding there by the fielder in the deep long off. Not a quick moment. Full toss delivery, batsman hits that one very straight, Satish, as straight as an arrow. Got the boundary then. Deep long off is there, deep long on is there. Still Satish managed to find the gap there because whenever the batsman playing straight down the ground, the opportunity to get the boundary, and he got that boundary. Beautifully bowled, excellent delivery in the area. Equally well played there by Satish Kamath. This is what you required. Not only you need to defend your wicket, at the same time when the defense comes into play, you need to convert that defense into score. And that's what Satish did here. He's picked up a single for his team. Rotation of strike is much important. 21 for the loss of 1 wicket. Atul got a ball delivery. No ball called by umpire. Ball is in the air. Fielder is underneath it. Takes the catch, but you will not going to get a result for that. Because already both the umpires
signals as a no ball because of that was a beamer from the bowler Sri Krishna, and rightly so to umpires. It was a delivery full toss, but it is a very difficult full toss to play for the batsman. One should say that in the cricketing language, the beamer bowled there by Sri Krishna. This time, batsman tried to swing his bat, but as a slower one ball there by the bowler Sri Krishna. So batsman little bit misjudging. Satish Kamath little bit observing the umpires. Can he give a wide for that? But umpires are very experienced. Rajeshwar and then Rajaratna sir. This time lofted that one beautifully. One bounce collected by the deep cover fielder. Quite deliberately chipped that one by Satish Kamath. You know exactly if you hit that one powerfully, the fielder is there in the deep cover. That ball will definitely go into the hands of the fielder. So this half-hearted chip shot play there by Satish to get the single. Scoreboard moves on to 25. Again, deliberately played there by the batsman again. And that half a push and half a drive there from Atul. Just leaning into the drive. Tried to reach the pitch of the delivery. Hello. Lofted that one. Picked up a single. KA20N8140 Swift. KA20MB6034 Eco. यहाँ दोनों कार immediately कार खाते block जला. KA20N8140 Swift. KA20MB6034 Eco. Immediately कार का. So thank you very much. So over number 3 completed. Then Irvattur Sports Club are in a good position. And 8.5 runs per over. 26 for the loss of 1 wicket of completion of 3 overs. And Sri Krishna is completes his first over. Has considered some runs in that over. And that altogether I think 17 in the 2 overs. Means now it's a 26. And 9 runs coming from that over. And certainly it's not in the power play. When fielding is really spreading out after that power play, I think 9 runs in that over may be a little bit expensive over. So first over, ball by Ashwath is considered 10 runs, then Anant considered 7, and third over Sri Krishna is considered 9 runs in that over. So Royal Challengers need to be very careful because they are chasing the runs. On the toss, selected to field first. And that's why it's very important for Royal Challengers, Royal Warriors, Royal Warriors Bangalore, that they need to restrict their opposition Irvattur less than 50, less than 45. Not 8 overs format, 7 overs format. Any score 45 to 50 going to be a good score to defend. And that's why captain of Royal Warriors that they wanted to bring their one economical and wicket-taking bowler to bowl that over number 4. That's why Ramakrishna, the most experienced campaigner for the side of Royal Warriors, brought into attack from highway and is bowling round the wicket to the right-handed batsman Atul. That was a full toss down the leg stump going further away. Not a good start there from Ramakrishna. Each and every player's bowlers need to know the responsibility. Whenever the captain asks him to bowl, that you need to bowl with a good line and length. That kind of deliveries, extra deliveries, certainly will going to give a lot of confidence for the batsman. As the scoreboard now moves on to 28 for the loss of 1 wicket. Here you go. Bowls beautifully bowled, equally well played by Atul. 27 little bit. Now it's a 28. Little bit correction in the scoreboard. Make a pardon for that. Now it's a 28. And the scoreboard moves on to 1 wicket. In the over number 4 in progress. So second quarter final, Kala Bhairava Kharkal takes on Mumbai Paltans in the second quarter final. Ramakrishna again bowling right arm round the wicket. Satish drives that one. Of course, not quite able to use that full toss delivery. Not an easy full toss, I will tell you, because that was almost in the level of rib gaze. It was very difficult to put anywhere in the deep mid wicket and deep backward square leg, but still managed to get the single for that, Satish. So with that, scoreboard moves on to 29 for the loss of 1 wicket. So far, it's so good here for Irvattur Sports Club. The last 3 overs belongs to the batting team, and Royal Warriors need to bounce back
they need to get some wickets, they need to put some break on the run rate. Right arm from the wicket, balls a short pitch and then slower one, but direction is wide outside the line of off stump, and rightly so. Umpire Rajaratna, after looking at line of the delivery, took his own time, and of course the right call from umpire to give a wide for that. 30 for the loss of one wicket. Ramakrishna again bowls, batsman lost his patience. Atul is just wanted to play that one. Of course, you know exactly that was a ball which is pitched on the good length spot. Of course, little bit short pitch, but not that much of short as a batsman looking for the lofted drive down to mid wicket. Missed it completely. Very good change of phase there for Ramakrishna, getting some extra bounce as well. Again, the slower one. This is a beautifully delivered. This is really beautifully delivered by Ramakrishna again. Seeing the intention of the batsman, Atul looks like he's in a little bit aggressive mode. So Ramakrishna has thought that it is a really better to bowl some slower delivery than the quicker one. And that was really working out in the last two deliveries from Ramakrishna. That's what he really required from bowlers. A variation, mixing of the delivery. Again, appeal for leg before wicket. Rightly so, umpire. Even bowler know exactly. There's no question of leg before wicket. One more single is taken. KA20N8140 Swift, KA20MB 6034 Eco. या दोन कार इमिडिएटली काढ का ते वच्चे वच वाटेर असा कार पार्किंग तो वच्चे वच वाटेर तुम्ही कार पार्किंग केला दैकोर न तुम्ही त्या दोन्ही कार इमिडिएटली काढ का एक KA20N8140 स्विफ्ट KA20MB 6034 इको या दोन्ही कार इमिडिएटली काढ का. Thank you, and Satish looking for the improvisation. Almost is moving towards the off stump to get the improvisation. But still he managed to get a single. So over number 4 completed. Then after completion of over number 4, then Irvattur Sports Club looking in a commanding position. They got 32 out of 4 overs and they lost only 1 wicket for that. That means they're going exactly 8 runs per over. We will see how many runs they will going to score in the remaining 4 overs. I think now remaining 3 overs will be correction because a 7 overs match, and that remaining 3 overs definitely going to be a testing time for the bowlers of Royal Warriors, because both the batsmen are settled down. Irvattur Sports Club got 9 wickets in hand. Certainly they were definitely looking for the improvisation of run rate. So before the next over will going to commence, it's time to change in commentary box. It's over to Gopinath sir for the further explanation of the match in our Konkani language. Thank you. धन्यवाद सतीश जी. 4 ओव्हर मुक्तायानंतर 32 रन 1 विकेट कळून घेऊन इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल, इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗಿಲ್ ಮಧ್ಯಂತೂ या टूर्नामेंट आजे फर्स्ट क्वार्टर फायनल पंद्याट चलतारस. 1 विकेट गेला गण्णा ಔಟ್ जाऊन पवेलियन असा 1 विकेट नंतर 31 32 क्षम कोरका लेग बिफोर द विकेट अपील केलेला अंपायर आला खंचे एक स्पंदनाते लेग 22 रन ऍड झाला अजून 33 झाला स्कोर. सतीश कामत आणि अतुल खेळताना सची इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब आदून आता स्ट्राइक आका अतुल फुल लेंथ डिलिव्हरी सीधा कव्हर्स ऑन ड्राइव केला 1 रन मेलता 2 रनांचे अवकाश ना ते 5 ओव्हर चालतील तसं क्वार्टर फायनल पंद्याट सकड 7 ओव्हराचे चलता 7 ओव्हराच्या क्वार्टर फायनल 4 पंद्याट चलतारस 5 ओव्हर या इनिंग्स चलतारस रॉयल वॉरियर्स बेंगळूर तुलाना यात्रा लॉफ्ट केला लाइक एक कॅच दे फील्डर आला धावून एक लाइक कॅच धरला हजीम का कत्रा सतीश कामत आउट जाऊन मागशी होता असा लाइक एक बॅटिंग केलं तसं सतीश आता आउट जाऊन मागशी होता असं दोन्ही विकेट खळून घेतला इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल त्यांनी. अनंत 5 ओव्हर घालता आशिल्लो अनंताक एक सतीश कामत हाल विकेट मेळ्ळा असं दोन्ही विकेट नंतर 34 5 ओव्हर चलताना 7 ओव्हराची एक मॅच आता 9 होईल बॅट्समॅन पद्मनाभा स्ट्राइकारी अतुल नॉन स्ट्राइकारी 9 बॅट्समॅन पद्मनाभा बॉलिंग गालुका अनंत एक मणिपालची टीम येल्लो जर्सी खेळता बैटिंग करता टीम मणिपालाच्या
रॉयल वॉरियर्स बेंगळूर टीम पिंक जर्सी तुम्हाला फील्डिंग करताच टीम दिसताच लॉफ्ट केला पळका फिल्डरांना खंयची कॅच अवकाशात एक सारा मिसफील्ड झाला दोन्ही रनाका 2 तासाची डायरेक्ट एक थ्रो विकेट वयर थ्रो केला रनआउटाची चान्स आशिल्ला जाल्यार एक रन सक्सेसफुल जावन कंप्लीट केला बॅट्समॅन लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते पद्मनाभानी अतुल आला एक रन ಔಟುಚಿ स्कोर झाला 35 पंच ओव्हर चलता 7 ओव्हराची पंद्याट या टुर्नामेंटाचे फर्स्ट क्वार्टर फायनल सेकंड क्वार्टर फायनल काल भैरवा कारकळा आणि मुंबई पलटन सांगेल मध्ये चलचारस फुल डिलिव्हरी यापटी भारी चंदे का यॉर्क नंतर बळल दसल बॉल कंप्लीट मिस झाला बॅट्समॅन लाईक पेसही असेल ते अनंत आला बेल्स पण विकेट लागील मणकेची दूर जाऊन दिसला बेल्स पण पंच ओव्हर चलता 35 36 ಕ್ಷಮಕೋರ್ಕ 36 2 विकेट कळून घेऊन 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल ग्राउंडार दिसतास तुमका एलईडी इंतू स्कोर बोर्ड दिसतास फुल एंड डिलिव्हरी एक रन धावून कंप्लीट केला पळका दोन्ही रन धावता की नामून लाईक एक रन मिड विकेट ते पळका रन आउट दोन्ही रनाका प्रयत्न केला जलारी अवकाश असेल ते लाईक एक फिल्डिंग लाईक एक थ्रो म्हणता रन आउट जाऊन पद्मनाभ मक्षवता 3 विकेट पळाला 22 स्पोर्ट्स क्लबाचा जोडूची 5 ओव्हर मुक्ताय झाला 5 ओव्हर नंतर 37 ರನ್ 5 ಓವರ್ ನಂತರ 7 एवरेज जारी खेळताना 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल 7 ओव्हराचे पंद्याट आणि 2 ओव्हर म्हणारी 12 बॉल अधिकृत जाऊन बाकी वरला नवईलत बॅट्समॅन पुरुषोत्तम पद्मनाभ रन आउट जाऊन मागशी गेला तागेल बदला करता नवईला बॅट्समॅन पुरुषोत्तम चारी पोझिशन आहे म्हणारी 3 विकेट कळून घेतला 22 स्पोर्ट्स क्लब आणि रॉयल वॉरियर्स आणि 22 स्पोर्ट्स मध्ये सेम क्वार्टर फायनल पंद्याट चलता या टुर्नामेंट फर्स्ट क्वार्टर फायनल लाईव्ह अंतू तुम्ही यूट्यूब चॅनल आणतो यूथ ऑफ जीएसबी चे यूट्यूब चॅनल तशीच फेसबुक आणतो तुम्ही पुढे येता प्ले स्टोर म्हणजे स्मार्टफोन आणतो स्कोर इन म्हणून ऍप तुम्ही डाउनलोड केला रे प्रति एक मॅचाच्या स्टॅटिस्टिक्स तशीची पॉइंट्स टेबल खंयची पुरा मॅच चलता आसा आता लाईव्ह जावन आशिल्ल्या स्कोर समेत तुमका स्कोर इन म्हणाले ऍप अंत पळोवचें मेळटा आसा हांगा आशिल्ल्या ग्राउंड अंत आशिल्ल्या सकड आमगेल्या समाज बांधवांक लाईव्ह अंतू पळयत आशिल्ल्या आमगेल्या सकड क्रिकेट प्रेमी तांकां प्रितीन स्वागत करता आसा संची ओव्हर घालूका आयला रामा बटमाम ऐकत वाय यस किरण यस कशी रेस्पॉन्स कशी असते 2 दिवसाचे खंडित भारी एक लाईक रेस्पॉन्स कालचे दिवसाक आम्ही रात्री पळेल म्हणजे रे जॅम पॅक क्राऊड सगळे गावांतू एक डिस्कशन यामध्ये तो बाउंड्री अत्यगत जाऊन असेल तसं बाउंड्री मिळाला असा पुरुषोत्तमाका ताजी स्कोर मूव जाऊन 41 वही किरण तावळे सांगता असेल आवा लाईक क्राऊड भारी एक चंद ರೀತಿರಿ ಕಂಚೆ ರೀತಿ ತೊಂದ್ರೆ ಜನ ಶಬ್ದೋಲ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಚಲ್ತಾರ ಸಾಮ್ಗೆಲಿ ಇವೆಂಟ್ बट मॅम तुम्ही लेखील कंची टीम येणी क्वार्टर फायनल का क्वार्टर फायनल का भद्रा चॅलेंजर्स एक उमेद आशिल्ले ह्या पटी मला लायक लायक प्लेयर्स आशिल्ले त्या एक चुकला म्हणून दिसता तशीच आणि कंचे टीम आम्ही वीक म्हणून सांगू जायना वरला 8 टीमा काय आम्ही आभारी जाऊनच काय तर म्हणाली त्यांनी आमगेलो टू 16 टीम ಅಂತ आशिल्लेची वही बट मॅम लायक आता 8 टीमाचे क्वार्टर फायनल फायनल से 9 घंटे जाऊच्या पुरकी बट मॅम खंडित येता म्हणारी नरेश प्रभूने एक लायक डिसिजन घेतला लास्ट 12:30 नंतर आज मॅच पुराई 6 ओव्हराच कोरनो एक लायक डिसिजन घेतली येता म्हणारी त्या खंडित 8 ओव्हर असेल ज्याला टाइमर स्टार्ट जायना आशिल्ला आम्ही कसं शेड्यूल घाला की त्या प्रकारात चलता रस अशीच आमका प्लेयर्स आने सहकार टीमा कॅप्टन आने सहकार दिल म्हणजे खंडित टाइमारी चलता
अनेक हॅट्रिक 6 हॅट्रिक विकेट घेतल्यावर गोल्ड कॉइन असं प्लेयर सांग आभरण ज्वेलर्स अदकोन कितले जल्ला बट माम कितले जणांनी घेतले गोल्ड कॉइन दोन्ही घेतला एक सिक्स आका एक विकेट आका संदीपाना तीन काही वय तीनी, वय. दोन्ही हॅट्रिक 6 झाला काही सिक्सर सिन्नू सहबला सह 6 मारला तसल एक टाइम मारी सिन्नू ने काली तीन हॅट्रिक 6 मारनु 4 6 मारला तशी तका एक गोल्ड कॉइन मिळला आणि मॅन ऑफ द सिरीज आक पैसेल्स ಅದಕ್ಕೂ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಪಳೆತಸಚಿ GPL 2020 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ म्हणू बरेल कडिन लगेच आम्ही रब्बैला ग्रे कलर बाईक कोणाक मेळत म्हणून ते पळोका संजय ओव्हर चलता रसा बॉलिंग आलुका रामकृष्ण रामा म्हणून म्हणता चांगले का डिफरंट स्टाईलाचे एक बॉलिंग एक्शन JSB समाधान तमगेला लाईक एक बॉलर म्हणून नाव घेतलो रामा फुल इन डिलिव्हरी आहे पण यद्रा येऊन लॉफ्ट करू प्रयत्न केला लॉंग ऑन तो एक रन मात्र मिळता फिल्डरला तंतु बॉल लाईक एक फिल्डिंग ते एक रन ಔಟುಚಿ स्कोर 45 संच ओव्हर चलता असा संच ओव्हराच्या एक लास्ट अखेरी बॉलवरला बट माम क्वार्टर फायनल ಅಂತೂ दोन्ही टीम ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳರ್ ವೆಂಗಡ ಪೂರ ಬಾಯ್ಚೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು कोच्ची शेक लायक एक फाईट मॅच असत क्वार्टर फायनल अंत खंडित वय आणि एक आमका भारी खुशी का समणारी गोल्डन गरुडास कोच्ची कसं टीम असेल की फुडली पटी त्यांनी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट केलेला दोन्ही रन 2 तासाची रनआउट अवकाश आउट अंपायर सिग्नल गोल्डन गरुडास कोच्ची टीम फुडली पटी त्यांनी कंचे मॅच विन जायनी लास्ट त्यांनी अंगतुलान वच्चुका जाल्यार एक इंटरव्यू केला तांगेला कशी दिसली तुमका म्हणून त्यांनी म्हणाले या पटी सलवाला रिवॉर्ड ना नेक्स्ट टाइम मी खंडित येऊन आमगेल खेळू दाखयताची म्हणून या पटी तांगेल ग्रुप आणतो फर्स्ट पोझिशन त्यांनी गोल्डन गरुडास कोच्ची एक कोऑर्डिनेशन जल्ला खंडित पण ट्रेनर येयलेलीची ट्रेनर फुल प्लॅनिंग जाले की म्हणून तजोटुची तंतु ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ आमगेल कोडियालचोची अंतु अनंतेश पै वय कोच्ची कार म्हळ्यार हे लाईव्ह जातास अनेक बट मग गल्फ ऑइल बोर्ड हाक मारल्यारी इंजिन ऑइल 1 लीटर फ्री मिळतस कोणी मारला की काल दकोन काल एकल्यान मरलाला तो ऑइल घेवचा ಏನಿ ಹಂಗ तक म्हणाला मॅच जाली कुला येऊ का म्हणू कंची हंगे. टीमाच्या हैदराबाद ह्युरिकेन्स मॅच आउटची मस्त हंगा गम्मत चलता ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ आणि कॅरियर गायडन्स ಕಾರ್ಯಾಗಾರ चुलचार असं हा काही तुम्ही दैकोरनु भागवहिसू का म्हणून तुम्हाला निमून घेता असं लास्ट ओव्हर चलता रसा इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब बातानी एक रन दाविला दोन्ही रन दावता सची लाईक एक रनिंग बिटवीन द विकेट की पोळका बाई लाईक एक रनिंग बिटवीन द विकेट तई पुरुषोत्तमनी सूरज हाल मध्ये तो स्कोर ಮೂಜನು 48 किरण तशीची हंगा लाईक एका गम्मत येजता आयता म्हणारी एलईडी ಅಂತೂ तुमका स्कोर दिसता असता हंगा आशिलांक जल्लारी तत्तावळी प्लेयर्स अन पर्यंत निम्मुचास कमेंटरी बॉक्स स्कोर कितले म्हणून आणि ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ कमेंटरी कशेत म्हणारी आम्ही ते स्कोर डिस्प्ले जाताना एक हंगा सना मिस्टेक आणि मी स्कोर एकर तेकर जाता त्यातने एक बॉमरचे एक्साइटिंग जनाला प्लेयर्स अल पळयताना म्हळ्यारी प्लेयर्स निमगू नज्ज म्हणून तुम्ही इंडायरेक्ट जो निमगूच्या नज्ज म्हणणे जल्दीतले आमके प्रेशर होऊन जाता म्हणून म्हळ्यारी सनसन मिस्टेक पूर जनाल तर पण जाता तशीच अनेक म्हळ्यारी हंगा ಕೆಲವು ಜನಕ आड नाव म्हण असता प्लेयर्सांक एक प्लेयर आला आड नाव सांगता तो पाप येऊन सांगता बट दैकोर आड नाव सांगू नकाची मिगेल आनम बरे टीव्ही तू पळयता आसाची तस देखून आमका बाहेर फ्रेंड्स आना तमाश केला वाटना म्हळ्यार असल एक बरे गम्मत हंगा चलता रस्ता तस देखून आता सगळे तांगेल नाव सांगूक हंगा प्रयत्न करता आसाची नेक्स्ट मॅच केबीसी कारकळा वर्सेस मुंबई पल्तान्स दोन टीमाच्या कॅप्टनान स्टेज एदरा येवक म्हणून निमगून घेत असची टॉस हाक रेडी जात अस लाईक एक शॉट ते बाउंड्री लाईन बाहेर की पळो का वೈ बाउंड्री लाईन बाहेर अंपायर सिग्नल 6 7 ओव्हर चलता रसंगा इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स बेंगळूरू फर्स्ट क्वार्टर फायनल
इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब 50 रन कंप्लीट केला. इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब त्यांनी 50 रन कंप्लीट केला. स्कोर 56 झाला आता. 56 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. अधिकृत जाऊन तिन्ही बॉल मात्र बाकी वरला या इनिंग्साचे. फुल डिलिव्हरी वापस त्या स्टॉट वही 6 वापस सीधा अरुणा मसाला फ्लेक्सा का हॅट्रिक 6 मारला रे गोल्ड कॉइन असतं म्हणलेलं तिथले बघी एक चान्स आयला 2 6 कंटिन्यूस झाल्या पळया हॅट्रिक 6 चमकला रे आभरण ज्वेलर्स उडपा दखनो गोल्ड कॉइन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन मिळवर असं पळया सूरज ऑन हॅट्रिक. अरुणा मसाला बोर्डा पडदकी वेंगड कंचे बोर्डा 6 पडदकी पळोकात लॉफ्ट केला पळका आभरणा तुलाना गोल्ड कॉइन मेळली. बाउंड्री लांतू कॅच ट्राय केला कॅच सोडला जलारी 2 रन मेळा. जलारी. सूरज गोल्ड कॉइन का अनाउन्स केलेला की ट्राय केला बॅट्समॅनानं खंडित ट्राय केला बॅट्समॅनानं. त्यावेळी लास्ट ओव्हर या 2 बॉल मात्र भरला गोल्ड कॉइन ओटूची टीमा स्कोर आहे हडका झालेला एक प्रेशर बॅट्समॅन कशिला अति 1 बॉल वरला अति या बॉल 6 मारला गोल्ड कॉइन मेळना जलारी प्लेयर खंडित एक हॉड स्कोर ट्राय करू का ताणा इथं मला लास्ट बॉल या इनिंग्साच्या. वाईड सिग्नल अंपायर आला एक एक्स्ट्रा रन मेळा रन आउटची स्कोर झाला 65 रन 65 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. इनिंग्साचे लास्ट बॉल क्वार्टर फायनलाच्या फर्स्ट इनिंग्साच्या लास्ट बॉल या पडोका 65 झाला 70 प्लस जतकी 70 भितर असत की पडोका इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल लास्ट बॉल तांडून मारला पडोका बाउंड्री लाईनला वत्तास बॉल 1 रन धावला 2 रन धावतास लाईक 1 रन मिड विकेट की पडोका सीधा कीपरला आता बॉल धावून तिथली भितर रन कंप्लीट केला 2 रन कंप्लीट करून 67 रन 68 रनाचे टार्गेट रॉयल वॉरियर्स बेंगळुरू टीमाका 68 रनाचा टार्गेट दिलेला आहे. 7 ओव्हर मात्र एव्हरेज आम्ही पडेल म्हणजे 60 रन्स 68 रन टार्गेट जलारी ओव्हर असच्या 7 मात्र. हॅलो हॅलो बट मग हायेस्ट स्कोर केला त्यांच्या टीम कंचे 78 रन मारला 78. तसला 78 रन डेडली पॅन्थर्स 77 78 टार्गेट अशिला वय करेक्ट 67 टू विन. हायेस्ट आता ताई स्कोर केला तसला प्रसाद नायक फर्स्ट मुंबई पलतान पार्टिसिपेट करताना प्रसादानं मॅन ऑफ द सिरीज घेतले तो 3 मॅच अंतू 72 रन्स केला री. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿನ್ನ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ 61 ರನ್. ಸುಹಾಸ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ 58. केबीसी कारकळा आणि मुंबई पलतान सचत टॉस जावचारस केबीसी टीमाचे कॅप्टन अन जलतितले बग्गी येवका म्हणून आम्ही निमगून घेत असची तशीची आमगेलो टू राजाराम शणै हंगेला फ्लाइट टेक ऑफ जावचारस तुम्ही ग्राउंडर पळो येता फ्लाइट तकडे कड बत्तस Puzilona GPL Utsav 2020. Title sponsors Puzilona, powered by Saraswat Bank and Suez. Associate partners ONGC Foundation, Ejmana Industries and Golden Gate. तशीची जर्सी sponsors Gulf Oil. तुमगेला 2-wheeler का ऑइल चेंज करनी जलारी टेंशन नका ग्राउंडारीची गल्फ ऑइलाची ऑइल चेंज कोण दिताची ऑइलाची तुम्ही पेमेंट केला जाला लेबर चार्जेस इज कंप्लीटली बॉन्ड बाय गल्फ ऑइल लुब्रिकेंट्स तस जावनो ऑइल चेंज करू टाइम ना कामा वत्ताना लेट जत्ता म्हणून लेखला रे आज संडे यांची ग्राउंडारी गल्फ ऑइल ಅದಕ್ಕೆ आम्ही ऑइल चेंज करच्या व्यवस्था केलेलं असं तुम्ही वचनो 2-wheeler काउंटर पार्किंग लॉटर एक काउंटर असं थई वचो इथं तशीची मॅन ऑफ द सिरीज आका पै सेल्स सुझुकी हंग दकोनो सुझुकी जिक्सर बाईक मॅन ऑफ द सिरीज जावनो मिळतस तशीची
मोस्ट सिक्सर्स मोस्ट विकेट टेकर पूरा येना के एक 1 ग्राम गोल्ड कॉइन आभरण ज्वेलर्स ಅದಕ್ಕೂ मिळतं सर या कार्यक्रमाक मस्त जना नमक सपोर्ट केलेला सर बिग बॅग्स अशा पुरो नॅचरल आईस्क्रीम्स जयलक्ष्मी सिल्क्स विजया मसाला अरुणा मसाला मॉडर्न बेड हाऊस श्रेया स्वीट्स भारत ऑटो कार्स विंटेज गोल्डन गेट सुप्रीम पॉवर श्री रामदास कामत इन्फोसिस आयडियल आईस्क्रीम तशेंच फूड कोर्ट स्टार्ट जालेलो आसा तुमी फूड कोर्टा वचून फूड एन्जॉय करीत तशेंच बोटिंग वेवस्थे ग्राउंडाचे म्हळ्यार स्टेजाचे लेफ्ट सायडान तूं बोटिंग एन्जॉय करीत जटोची एडवेंचर स्पोर्ट्स हे आसता पुरा तुम्ही कसं नाही चार्जेस नसले तुमगेला कार्ड असल्यार पुरो रजिस्ट्रेशन काउंटर वचून तुम्ही कार्ड घेवन हे पुरा फॅसिलिटीज एन्जॉय करीत तशीच आमगेलो राजाराम शणै हांनी हांगेले पॅशना निमित्त हे एक फ्लाईट तुम्ही आता ग्राउंडार उडता अशी पळयता तांनीच केलेलो तसले एक फ्लाईट टेक ऑफ जाला तशीच केबीसीचे कॅप्टन आणि मुंबई पल्तानचे कॅप्टन स्टेजा एदरा येवका टॉसा कमी रेडी करता असाची मुखारचे कमेंट्री इंग्लिशान दिवच्याक हांव आमंत्रीत करता श्री सतीश. So thank you very much, Gopinath Bhatt sir. So Royal Warriors Bangalore, and they need to need to perform like a Warriors if they wanted to win the match. Royal Warriors, because they're not chasing a small total, they're chasing a big total of 68 to win the match. The beginning itself, the run rate required is 9.714 runs per over. Certainly, it's going to be a big ask, but not impossible in cricket. The signal coming from umpire as Rajesh was signaling towards our scorer Kishan looks to be ready here, and our scoring app operator Mr. Shrikant also ready here, and cameramans of YouTube youth of GSB, and done a wonderful job. All teamworks, they're responsible for the success of day 2, and we are inching towards the final and very interesting day of cricket. नेक्स्ट of मॅच this most wonderful केबीसी cricket कारकळ आणि tournament. मुंबई पाल्तन संबंधी जावचे आसा हे मॅच तू केबीसी कारकळ आणि टॉस विन जावन फिल्डिंग ऑप्ट केला आसा. नेक्स्ट मॅच केबीसी कारकळ आणि मुंबई पाल्तन्स हे दोन मॅचाचे टॉस जालेले आसा. केबीसी कारकळ आणि टॉस विन जावन फिल्डिंग ऑप्ट केला आसा. So thank you very much. KB Skorkal going to play the second quarter final against Mumbai Falcons, and they elected to field first. One more interesting match is coming up after this, and this is going to be very interesting because Royal Warriors are chasing 68 to win this match. Starts with the delivery, Shuraj, a little bit short which one, the previous delivery we were explaining, as Ajay picked up a single for that first delivery, and they started their journey. We're to see how long, how easy and how difficult journey is going to be for Royal Warriors to grab the places in the semi-final of this most prestigious GPL 2020. Suraj again from the river side and right above the wicket, beautiful ball. That was an excellent delivery indeed in the irrigation. Almost ball is here, moving from the good length spot. Little bit outswing delivery, quicker pace in that one. Absolutely perfect delivery to ball the limited power play overs. And batsman is really surprised with the face of the delivery, completely beaten, and there is no possibility of any run. Suraj again right above the wicket. Look at that one, absolutely perfect. This is a one from the over, straight away from a Squalag umpire. Rajaratna signaling towards the main umpire to tell the bowler this is the one from the over. What a delivery, that was absolutely perfect. We were watching some tallest bowlers in this cricket tournament. One is a 6.4, the Sridhar of Amchigele. Chirka this time again appeal for caught behind, but just an excitement rather than the confident. This is what the bowlers, opening bowlers have to do, some put pressure onto the batsman after bowling 1-2 dotted deliveries. All in sudden we can see that a butterfly in the stomach of the batsman Anand there. Back-to-back dotted deliveries. Suraj again right above the wicket, beautifully play bowled. Absolutely fantastic stuff. The identical mirror display of previous one. The same line, good line spot, moving in from the good line spot. Extra bounce as well because of the height of the bowler. And batsman again really struggling in the middle to have the contact with the bat for that
the bowlings of Suraj. Last time in this over, streaming in from the far end. Balls again. What a over. What an over there from Suraj. Outstanding and fantastic. Just a single run conceded for Royal Warriors Bangalore. The worries are continuously for the Warriors of Royal to how to get that 68 runs in remaining 6 overs. Of course, the 1 run is conceded in that over. That means 67 more runs required in remaining 36 balls. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾ ಅಂತ ಬರೆದುಂಟು, ಆ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಐಡಿಗಳು ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿವೆ. Thank you very much for that information. Those who are lost their wild forces, please collect from our commentary box by providing some right information. So after that quiet over, it's an economical over bowled there by Suraj. Looks like the pressure straight away now onto the opening batsmen, because 6 overs remaining and they have to get 67 runs. They need to climb the mountain of runs. It's a monumental total score. Need to have some kind of explosive batting performance if they wanted to win this match, because run rate now almost going over 10 runs per over. 9.714 runs per over is the beginning. After that quiet over, the run rate is really creeping up. Required run rate to over 10 runs per over. The Wednesday will going to start proceedings from the highway end. Looks like the Nagesh is a more experienced campaigner for the side. Will going to bowl the second over of their innings. Right up over the wicket. Balls this time. Full toss delivery batsman going over the infield. Will he going to carry it to field? No. 1 bounce over the rough for 4 runs. Huzulala GPL boundary. At last coming from the bat of left-hand batsman Jayant. Ajay did the correct. Not only hit the boundary, but he got a prize. He got a Gulf Oil for hitting the ball into the banner of Gulf Oil, and I think he's the first player who got that second player. अजय आणि मॅच जातरी हांगा कमेंट बॉक्सला येवन गल्फ ऑयलात प्राइज मेळाला सर. गल्फ ऑयलाच बॅनर लागला सर, त्या प्राइज येवन होरका विंडिंग म्हणून घेता रॉयल वॉरियर्स बेंगळुराचे अजय. कंग्रॅच्युलेशन्स. So congratulations Ajay for that achievement. I don't think it's a deliberately hit by the batsman to get that Gulf fried oil for his two-wheeler. And again, Nagesh is keeping one fielder in the deep now after that boundary. This time lofted that one just over the infield. Once again, a productive stroke there coming from the bat. Ball is running down to deep, extra cover boundary for 4 runs. This is what required, the positive frame of mind from the batsman. Whenever they're chasing a big total like that, this is an outstanding cricketing stroke there from Ajay to get the boundary. With his offered, of course, outside the line of off stump. Didn't got that much of ample base in the bowling, and he didn't got adequate field for that. Because if sending one fielder in the deep long off, after that the Ajay hits one boundary down to deep long off, so that Ajay quickly realizing that is a vacant area, then he is going rightly over the infield to get the boundary. Perfect start for the second over of the power play. Just like I mentioned, that is some explosive batting required in the second over, and batsman Ajay is really doing the job here. Lovely shot, beautifully played, but not quite able to get more than single for that. But even the single suddenly will going to give a lot of confidence for the batsman, because Ajay hit that one quite beautifully down to deep long on. So with that single scoreboard now moves on to 10 on the board, double figure without loss of any wicket. Chasing 68 to entering into the semi-final of this most prestigious GPL 2020, the 4th year wonderful cricket tournament here in this most beautiful cricket ground here in Sahyadri. Slowly the spectators started to gather around the ground. Of course, yesterday is witnessing the history. As a number of spectators is concerned, there's definitely going to be a huge spectators witnessing the day number 2. This time again, a lovely shot, full toss delivery, but fieldsman there in the deep pocket skull, a little bit misfield. Batsman grabbing the opportunity for that misfield and converting that single into 2. And because of that couple of runs, then scoreboard moves on to 12 without loss of any wicket in the over number 2 in progress.
Nagesh has been chosen to punish by the batsman because they know exactly this is the last over of the power play. They need to get as much run as possible. Again, now Yorker and delivery beautifully bowled there by Nagesh. This is what required for the bowler. Whenever the batsmen are punishing you, you need to bounce back with the delivery like almost yoking the batsman in the occasion. Luckily, Nagesh, little bit correction, Anant has got a little bit bat onto that. Otherwise, that ball definitely was going to crash midland leg stump. Good comeback there by Nagesh again now. Back to his bowling mark. Bowling from highway and right arm over the wicket. Again, the line is a little bit outside the line of off stump and batsman almost dragging that one from outside the off stump to pick the single down to square leg region. So with that single over number 2 completed, then I think this is a comeback over. Little bit comeback over here for Royal Warriors Bangalore. Little bit worries is gone in that second over. So chasing 68 to win this match. Royal Warriors still searching for the right track. They are 13 without loss of any wicket. Straight away, Anant, I think he wants to change his bat. He's not happy with the bat. Maybe after watching that the last stroke is trying for big shot on the onside region. So is asking for the new bat. Colorful bat. Blue color bat. Now Anant will going to use. Wait and see how well it's going to help Anant to get some good big score. So straight away coming back to the equation, 7 overs match, 2 overs completed. That means in remaining 5 overs, 30 possible deliveries remaining, excluding wides and no balls. Out of that, Royal Warriors Bangalore have to get 45 runs to win this match. 45 required from 30 balls. That means difference between run and ball exactly the 15. And that 15, they need to reduce immediately. 55 required, 30 balls remaining, 25 is the difference, a little bit correction. That was definitely going to be a big difference unless one of the batsmen have to look for some big shot in each and every delivery. Atul brought into attack. Atul is opening batsman for the side, now opening bowler for the side as well. Contributed from the bat, scored highest individual score of 19 runs. And now he is started to ball from the river end. Bowls this time, batsman going for the big shot. It's going to be a chance of catch and fielder there in the cover, not quite able to reach there. I think it's a little bit a late movement from the fielder at short cover because ball is in the air for a while. Looks like it was going to be a simple catch. Because of that late movement from the fielder, that ball is falling short of the fielder and batsman survived in that occasion. So scoreboard moves on to 14 now. Without loss of any wicket. The over number 3 in progress. Lot of changes in the field now. Quite understandable because left and right combination is always going to be a headache for the captain of the fielding side. Every time strikes are rotated, you need to change the field set. Again, I request the fielding team to not waste the time. This is a 7 overs match. That means it's going to be a 28 minutes is the time is given to the fielding team to complete 7 hours. Again, Atul from the far end. Balls. This time, lovely shot, beautifully driven, but not quite able to find the gap as a deep long on fielder. Quickly moving towards his right and fields the ball. Batsman got ample time to complete the single. Scoreboard moves on to 15 on the board, 15 without loss of any wicket. A long way to go here for Royal Warriors Bangalore if they wanted to win this match, but not impossible. There is no word called can't in cricket. You just knock the T from can't, then you can. That's what you need to implement. The possibility of winning chance may be a little bit is difficult, but always a difficult road always leads to beautiful destination. Here is the next one. Beautifully bowled. Appeal for caught behind the wicket. The batsman is walking. You know exactly his nick date. And no question of umpire to raise his finger because batsman knows that was a big nick. The wicket number 1 of Royal Warriors Bangalore back into pavilion 15 for loss of 1 wicket.
Thank you, DJ. That was a dismissal of Anant in the previous delivery, which is looking for the huge stroke down to long off region. Missed the line completely, got a tickets outside the edge of the bat, and wicket keeper behind the stump, Satish, making no mistake at all in the negation, takes the catch, and the batsman himself walking towards the pavilion. So new batsman Suraj is came into middle, facing next delivery from Atul. Fourth time in this over, right arm. Oh, the wicket balls, beautifully bowled again. Excellent delivery, Yorker and delivery, right on the block hold of the new batsman. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Whenever the new batsman coming into middle, this is the right delivery to ball, and negotiated very well by Suraj in the last moment to not allow the bowler to get a wicket for that Yorker and delivery. One more addition, scoreboard moves on to 16 for the loss of one wicket in the over number 3 in progress. Deep long on, deep mid wicket, deep backward square leg. There is no fielder inside in the deep in the fine leg inside the ring. The third man inside the ring. There is a fielder at the deep cover, deep long off. Now deep cover asked to come little bit unorthodox in the middle of deep cover and short cover. This time down the ground, plays it down to deep long on, firmly by left-hand batsman Ajay. He picked up a single. Ajay is trying his level best. You know exactly the situation that the asking run is almost crossing 12 runs per over. Asking run is so that you know exactly what to do. They need to pick some big shot in each and every over, and rotation of strike is more important as well. 17 for the loss of one wicket. Atul again bowls. Batsman drives back on bowler's back drive. Neatly driven down to deep long on, but not more than a single. So very good over complete there by Atul. Once again, he's a fantastic all-rounder for the side. Really justifying the decision of his captain to come and bowl in this third over. Bowled well. So completion of over number 3. Then Royal Warriors Bangalore still not out of worries as far as the required run rate. They got only 18 on the board, and now remaining 5 overs. 4 overs. They need to get exactly 50 runs required to win this match in remaining of 4 overs. It's required run rate and more than 12.5 runs per over. 4 overs, not 12.5. The 40 runs is required. That means exactly 10. So 12.5 exactly, 4 overs. Required run rate is 50, and 12.5 runs required run rate for Warriors Bangalore. The worried factor still continues. So wait and see. We're going to start the fresh over from the highway end. Looks like Ganesh, one more experience and quality bowler for the side of Irothuru Manipal, brought into attack. He will going to introduce from the highway end, round the wicket. Looks like he will go into ball. Straight away the fielding is short fine leg inside the ring. The fine leg is inside the ring at short fine leg. One at deep backward square leg, one at deep mid wicket. Long on is long off is there, and deep cover is there. The first ball looks like Ganesh has lost his rhythm, and then is once again back east bowling mark. Short run up just to 3-4 steps away from umpire. Bowling right arm around the wicket. This time batsman going after that ball, but not quite able to hit that one properly. Long on, fielder takes the catch. The wicket number 2 of Royal Warriors Bangalore is back into pavilion. They're in a deep in trouble now. 18 for the loss of 2 wicket. Suraj Yan is back into pavilion. And before the new batsman will going to enter the ground, it's time to change in commentary box as well. It's over to Gopinath Budji for this further explanation of the match in our local language, sweet language, and it's English, Konkani. Thank you. धन्यवाद सतीश जी. भारी छंद एक कमेंट तुम्ही ऐकल्याची इंग्लिशानं. 2 विकेट काढून घेतला रॉयल वॉरियर्स बेंगळुरू टीमांनी. 68 तांणी टार्गेट चेस करता आशिल्ली 4 ओव्हर चलता रस. सनमटा ते प्लेयराक इंजुरी जाला अशें दिसता.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತುಂಬಿಲಿದ್ರ ಚಲ್ತರಸ ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ मणिपाल आणि बँगलोरची टीमामध्ये दोन्ही क्वार्टर फायनल काळभैरवा कारकलचे एक प्रसिद्ध नाव घेतलेले एक टीम ते केबीसी मुंबई पलटन्स दोन्ही वर्ष आमगेल जीपीएल दोन्ही पार्टिसिपेट करून विनर्स जरल टीम मुंबई पलटन्स सेकंड क्वार्टर फायनल पंद्याट चलचारस केबीसी आणि मुंबई पलटन्स मध्ये एक लायक पंद्याट तुमगेलेद्र पळोच्या मेलता खंडित जावनो इता म्हणणारी दोन्ही टीम आमगेला फेवरेट टीम या वर्षाच्या केबीसी आणि मुंबई पलटन्स आणि दुरदृष्टवशात क्वार्टर फायनल अंतूची मेलतासची एक टीम तंतू बाहेर होता ह्या मॅच येऊ का म्हणजे जलरी 4 ओव्हर प्रगतींतच गण्णा इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब तुलाना 4 ओव्हर घालतारस स्ट्राइक लेफ्ट हँड बॅट्समॅन अजय नॉन स्ट्राइकरी 9 बॅट्समॅन येईल होता विक्रम लेफ्ट हँड बॅट्समॅन अजय लायक एदोलता येत आणि परफॉर्मन्स दिला से टूर्नामेंट अंतू पुळका ह्या मॅच कशी केलत म्हणून वरला 23 बॉल अंतू 50 एक्झॅक्ट 50 रन जाऊ का 23 बॉल अंतू 50 रन जाऊ का 23 balls 50 runs required for win this match for Royal Warriors. गन्ना यापटी अंपायर डिसिजन वाईड लेग स्टंप बाहेर असेल बॉल एक एक्स्ट्रा रन ऍड झाला असा रॉयल वॉरियर्स बँगलोर तांका अजय आता खेळू का बॉलिंग आलू गन्ना फुल डिलिव्हरी लॉफ्ट केला ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಕೆಲ ಜನರಿ ಮೇಲ್ನಿ ಬಾಲ ಏಕ್ ರನ್ ದಾವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲ एक रन मेलता ಸ್ವಲ್ಪ जजमेंट चुकलो म्हणेता जलरी तिथली सुलभ नाशिलते कॅच लायक एक फील्डिंग म्हणेता एक रन मात्र मेलता आता क्रीजारी स्ट्राइक घेता न वैल तसल बॅट्समॅन विक्रम 4 ओव्हर घालता 22 पोचलो बा तुला ना गणेश लायक एक डिलिव्हरी ते एक रन मिळता कॅच ट्राय केला फील्डरांना एक रन धावून कंप्लीट केलेला असा तवलच्या मणके साधारण जस्ट एद्रा पिज्जाला बॉल सेम फील्डर सेम शॉट म्हणून येता एक रन मात्र मिळला अजय आता स्ट्राइक लेफ्ट हँड बॅट्समॅन लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन चलता संघ रॉयल वॉरियर्स बेंगलोराचे फुल डिलिव्हरी यॉर्क लेंथ डिलिव्हरी झाला बॉल कंप्लीट मिस झाला बॅट्समॅन अजय भारी छंद एक डिलिव्हरी ते पेस आहे अशी या बॉल तू कंप्लीट बीट झाला यॉर्क लेंथ राहील तसला बॉल वापस सेम लेंथ गेले बॉल ये पण आउट एक हाताने कॅच धरला अतुल कॅच धरला मूलतः कुमटा गावचा अतुल अजिबाला 3 विकेट कडून घेतला जाई लायक विकेट म्हणून लेफ्ट हँड बॅट्समॅन रॉयल वॉरियर्स चे टॉप बॅट्समॅन अजय या ಮೂಲಕ ಔಟ್ जाऊन पेवेलियनाकडे वतारस 3.5 ओव्हर्स झाला 4 ओव्हराचे अखेरी बॉल मात्र वरला स्कोर 21 मात्र तज्बिदेरी 3 प्रमुख विकेट कडून घेतले रॉयल वॉरियर्स त्यांनी वरला 19 बॉल अंतू 47 रन जाऊ का 9 येईल बॅट्समॅन अश्वत्थ म्हणून दिसता अश्वत्थ 9 येईल बॅट्समॅन अश्वत्थ उद्योगानिमित्त बेंगळूर अंतू असी होता हरिकंडिगे मूल गाव हा गेला शॉर्ट लेंथ डिलिव्हरी यापटी दोन्ही यॉर्क लेंथ घालायला गणाना तज्जे ओटूची ओव्हर समाप्ती झालेला सगळ्याला 4 ओव्हर समाप्ती नंतर 22 68 रनचे हॉट टार्गेट चेस करता सर रॉयल वॉरियर्स बेंगळूर फर्स्ट क्वार्टर फायनल चलता रसा या टूर्नामेंटाच्या नेक्स्ट क्वार्टर फायनल काळभैरवा आणि मुंबई मध्ये चलता रसा थर्ड क्वार्टर फायनल तशीच आम्ही कमेंट्री बॉक्स तुला रिक्वेस्ट करता असची शिवानंद शणे जाऊ तांगेल टीम आका नेक्स्ट खेळच्या काळभैरवा आणि मुंबई पलटन्सच्या प्लेइंग 11 दई कोरनो आमके कमेंट्री बॉक्स रंग हांड देऊ का म्हणून निमून घेता रसाची धन्यवाद
आणि बरला 3 ओव्हर ಅಂತೂ 46 रन्स जावका म्हळ्यार 18 अधिकृत बॉल वरला 46 रन जावका रॉयल वॉरियर्साक क्रिकेट म्हळ्यार अनिश्चित खेळ म्हणतो म्हळ्यार कसले सांगूक जायना एक बॅट्समॅनान गट्टी राबले म्हणजे असला अनेक उदाहरण आम्ही पळोवच्या मेळला आसा तवलच्या कोची मॅचान तशीच एकलो राबून 4 6 मारनो कितली की मॅचान कॅचाक अवकाश ना लगे लगी बाउंड्री लायनाच्या 1 फीट मक्षीची पडला बॉल फिल्डरानं मस्त प्रयत्न केला जाल्यार बाउंड्री लायना भायरी सरन अत्यगती जावन आशिल्ल्या जाव ह्या मोमेंटांतू सरासरी रन पडेल म्हणजे बाउंड्री सिक्सरचं येऊ का रॉयल वॉरियर्सानं या पंद्याट बिंजवका जाल्यार अतुल तगेला 5 ओव्हर तगेला इनिंग्साच्या घालतारस फुल लेंथ डेलिवरी यहाँ पटी 1 रन मात्र मिलते की मुंदिस्ता सीधा फील्डर लाता तो दोनी रन के अवकाश ना बारीला चंद एक फील्डिंग तई कीपर जावन आशिल्लो सतीश खामत गेला तो बॉल या 1 रन उठूची स्कोर 30 रन 30 रन इवर पौला आणि 38 जाऊका 15 बॉलक 38 रन जाऊका 15 balls 38 runs required अतुल फुल टॉस डिलीवरी स्ट्रेट ड्राइव 1 रन मात्र मिळता लॉंग ऑफ आशिल फील्डर सीधा बारी सध्या फील्डिंग ते फील्डराला 1 रन मात्र मिळता बहुशः 1 रन खंडित विंजवच्या का साध्य ना 1 रन काळी म्हणजे इथं म्हणे रन रेट होगुरोगुर 15 लागी पावतारस फुल टॉस अश्वथन कान मारला लॉन्ग ऑन आशिल प्लेयर आलागी आउट या पटी सीधा लॉन्ग ऑन आशिल फील्डर लागता तो कॅच आउट जावनो अश्वत्थ पै मक्षेतासा जोटूची लायक एक विश्वास दवरल तसले एक प्लेयर अश्वत्थ पै आउट जाऊन मक्षेतासा 4 विकेट प्रारंभाच्या कडून घेतला रॉयल वॉरियर्स बेंगळूर आतानी सेकंड राउंड म्हळ्यार नमगेल्या क्वार्टर फायनलाक येवन पाविल तसली टीम रॉयल वॉरियर्स बेंगळूरू 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल तुम्ही पळयता अशें येल्लो जर्सीज टीम फुडली पटीचे रनर्स म्हळ्यार फायनल अंतू येवन सेकंड प्राइज घेतली तसली टीम 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल अत्त क्वार्टर फायनल अंतू खेळतारसची अत्त at present पडेल म्हणजे लाइक पोजिशन आरी 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल वापस फुल लेंथ डेलिवरी सीधा पैया येऊन पडला बैक फुट हाकि पडला जलरी अंपायर आला डिसिजन कसलेरा बहुशः लेग स्टंप आज भायर स्वल्प आशिल म्हणून हंग तुला दिसता असं अंपायर आला सिग्नल वेट करता असं आम्ही ओव्हर समाप्ती झाला
ओव्हर समाप्ती जाला या ओव्हर 5 ओव्हर हज्जोटूची ಮುಕ್ತಾಯ जाला 5 ಓವರ್ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ 31 31 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಅशिल्यांक ग्राउंड लागीची रिव्हरा साइड एक एलईडी इंतू स्कोर विकेट आणि बॉल इतल्या डिस्प्ले जाता आसा हंग आशिल्ल्यान कमेंट्री इंतू एकाद वेळा स्कोर सांगनी म्हणजे थंय तुम्ही स्कोर पळोव येता ಸ್ವಲ್ಪ एक बॉलाचे एक फ्रॅक्शन सेकंडर डिफरन्स असता तितलेची प्लेयर्सान आणि हंग कोण स्पेक्टेटर्स आयल्याची तांणी स्कोर एलईडी इंतू पळोव येता 5 ओव्हर ನಂತರ 31 4 विकेट ಗಳು 9 बॉलिंग ಗಾಲುಕ 9 बॉलर सूरज आणि बरला 12 बॉल अंतू 12 बॉल्स 37 रन्स रिक्वायर्ड 12 बॉल अंतू 37 रन जाऊका फर्स्ट क्वार्टर फायनल तुम्हाला चलता असा स्ट्राइक का सुभाष म्हणून दिसता सुभाष फर्स्ट बॉलची मारू प्रयत्न केला खंचे रन अवकाश ना ते डॉट डिलिव्हरी भारी स्पीड भारी पेस असेल तसं या डिलिव्हरी सूरज आला फुल लेंथ राहील तसं बॉल बॅट्समॅन कंप्लीट मिस झाला न होईल तसं बॅट्समॅन तो सुभाष लेफ्ट हँड बॅट्समॅन ना वापस फुल टॉस डिलिव्हरी जलारी या पटी कीपर बीट झाला बॅट्समॅन बीट झाला वाईड मिळला तजोटू 4 गेला 4 रन तजोटूची एक वाईडाच्या ऍड झाली म्हणजे 5 रन या डिलिव्हरी मिळालंच संच ओव्हर प्रगतींतू 68 रन म्हळ्यार 68 रन्साचे टार्गेट चेस करता आसा रॉयल वॉरियर्स बेंगळुरू वापस चंद भारी लायक एक पेस ते या बॉल सुभाष आलोचन कोण मार्क जाल्यारी बॉल बॅट तुलाना मागची पास झाला भारी एक लायक पेस डिलिव्हरी म्हणून येतं वापसही तशीची अनेक या टुर्नामेंटांतू पेस बॉलर सामका पळोवचा मेळटा संदीप अशापुरो डेडलीचे फुल लेंथ डिलिव्हरी 1 रन धावला 2 रन धावता की बळका बाई 2 रन धावल्याची 2 रन धावनो कंप्लीट केला लायक एक रन इन बिटवीन द विकेट ते सुभाष आणि विक्रम आलाय संची ओव्हर चलता रस फुल टॉस डिलिव्हरी 1 रन धावून काढला शॉर्ट फाईन लेग फिल्डर पडियार म्हणून दिसता वय 1 रन धावनो कंप्लीट केलेला असा या 1 रन आउटची ओव्हर समाप्ती झाला 6 ओव्हर नंतर स्कोर 30 एक बॉल बाकी वरला क्षम गोरका 1 बॉल बाकी वरला या ओव्हराचे संची ओव्हराचे लास्ट बॉल बाकी असा फुल लेंथ डिलिव्हरी नंतर एक शॉट बॉल गलस 1 रन मात्र मला डीप फाईन लेग 1 रन मुखांतर या संची ओव्हर मुक्ताय झाला 6 ओव्हर नंतर स्कोर 40 आणि बरला 1 ओव्हर अंतू 28 रन्स जावका 1 ओव्हर अंतू 28 रन्स जावका ए पंद्याट विन जावका म्हणजे सिक्सर्स बाउंड्रीज प्रति एक बॉलाक अटेम्प्ट करूक जाता रॉयल वॉरियर्स आणि लीग मॅच अंत पळो येता लीग मॅच अंत तुम्ही कश म्हणारी सलवलारी तुम्ही एक विकेट वरोचा की प्रयत्न करता चिता म्हणारी रन रेट एक लायक असो म्हणून जाल्यारी हंतू विकेट रन रेट कसले काउंट जायना इता म्हणून सांगलारी डू ऑर डाय सिच्युएशन या क्वार्टर फायनल म्हणारी हंतू सलवलाल टीम या टुर्नामेंटातून भायर वता जाल्यारी बेस्ट 8 टीम्स अंतू एंट्री जाला या 2 टीम रॉयल वॉरियर्स आणि इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल
दोन टीमा काही आम्ही अभिनंदन करताची. विक्रमक फर्स्ट बॉल बरोबर येथे सीधा सतीश कामतला हातांतो आउट कॉट बिहाइंड द विकेट. एक विकेट पडला स रॉयल वॉरियर्स ಬೆಂಗಳೂರಾಚೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಹಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸ 22 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಘ ಮುಂಜಾನೆ पुढली वर्ष हन्नी जीपीएल ಅಂತೂ प्रथम जावनो नाव दिलं तसं टीम पुढली वर्षाची फर्स्ट टाइम नाव देऊन फायनल आका येऊन पावनो रनर्स म्हणारे सेकंड प्लेस घेतील असं 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आत्ताचे पोझिशन म्हणा मेलनोटಕ್ಕೆ म्हणून सांगता आम्ही पळताना बहुशः सेमीफायनल वच्चे तांगेले एक चान्सेस चढ म्हणून अत्त दिसता पळो का क्रिकेट अंतू अनेक मॅच एंड जायनी. कॅच कॉटन बोल्ड बॉलर आला लायक एक प्रयत्न केला कॅच जोटूची कॅच धरला कॉटन बोल्ड आउट जाऊन अनेक विकेट पडला. विकेट त्यावेळी स्टार्टिंगचे 6 विकेट कळून घेतला लाईक बॅट्समॅन रॉयल वॉरियर्स त्यांनी कळून घेतला 4 बॉल मात्र वरला 28 रन जाऊ का अनेक एक अनाउन्समेंट कसं म्हणणारी तुमका म्हणणारी 22 स्पोर्ट्स क्लब पद्मनाभाक हॅट्रिक चान्स 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल विनिंग पोझिशन आणि खंडित असता जोटूची हॅट्रिक चान्स आता पद्मनाभाकास या हॅट्रिक काढली मंजुलारी आभरणा ज्वेलर्स तर्फे ना एक गोल्ड कॉइन पद्मनाभाक मेलता 4 बॉल 28 रन जाऊ का स्ट्राइक न होईल बॅट्समॅन सुहास नॉन स्ट्राइक सुहास क्षमकोर का पद्मनाभ ऑन हॅट्रिक फुल डिलिव्हरी ना हॅट्रिक मिळली जलरी डॉट बॉल भारी चंदेक बॉलिंग ते पद्मनाभाला आणि 3 बॉल मात्र वरला 3 बॉल अंतू 28 रन जाऊ का या पंद्यात विन जाऊ का जलरी 22 स्पोर्ट्स क्लब या पंद्याच्या विजयದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ मोणो सांगलारी ಬಹುಶಃ ಚೂಕಿ ಜಾಯನ ಜಲರಿ 3 बॉल असं आम्ही आत्ताची सांगच्या चूकी जत्ता कॅचक ट्राय केला ज्याला 1 रन धावनो कंप्लीट केला 2 रन नाही धावचा प्रयत्न केला ना 1 रन मिळता या इनिंग्सच्या तशी या मॅचच्या लास्ट अधिकृत 2 बॉल मात्र वरला 2 बॉल मात्र वरला अधिकृत जावनो या इनिंग्सच्या तशीची या मॅचच्या फर्स्ट क्वार्टर फायनल चलता रस हज्जी विनर्स सेमीफायनल एंट्री जाऊच्या प्रथम टीम या जीपीएल 2020 च्या हज्जी विनर्स कोणस्की जीपीएल 2020 च्या एंट्री सेमीफायनल एंट्री जाऊच्या प्रथम टीम फुल लेंथ डिलिव्हरी लॉफ्ट केला अनेक विकेट पडला रॉयल वॉरियर्स बेंगळुराच्या 7 विकेट है मुखांतर पडला 22 स्पोर्ट्स येलो आणि ब्राउन जर्सी कोण आमगेले यूथ ऑफ जीएसबी यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक कारी पळिता सगी तुम्ही व्हिडिओ ಒಂದು पळिता असे फील्डिंग टीम आता येलो आणि ब्राउन जर्सी 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल चे एक टीम तशी पिंक जर्सी तुम्ही पळोचे रॉयल वॉरियर्स बेंगळूरू हंगेल टीम 1 बॉल अंतू 28 रन जाऊ का हज्जी विनर्स सेमीफायनल एंट्री जतल फर्स्ट टीम लास्ट बॉल आउट या ओव्हर अंतू 4 विकेट पद्मनाभाग कंग्रॅच्युलेशन तशीच कंग्रॅच्युलेशन 22 मणिपाल
GSP प्रीमियम लीग 2020च्या सेमीफायनल एंट्री जावच्या प्रथम टीम इरुवत्तूरू स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल